Twegaddwako Mr. Valentine Junior Ogwang Uganda ayinza okuba bakudinda ajja kuba atuwa obulamu bwonnaluganya ajja kugattamuko olunabuddu era nga y'omu ku beesimbyewo kutwala okuba nti akulembera abayizi abasomera mu MUPS oba Nakawa University of Nakawa yatuuse dda Mr. Valentine Junior Ogwang nkusaba ssebo olamise kwakulaba ate nkusoye ekibuuzo ekisooka munansonyiwa okujja leeti amuwa bizi nnyo nawe mukimanyi naye kati munasobola nja kukozesamu oluzungu. It is okay. Yes, good morning viewers. My name is Valentine Junior Ogwang and I'm currently the NUP candidate in MUPS running for the position of guild president. It's an honor to see you and it's an honor to be on the show. Thank you for watching and let's keep interacting. Right. My question to you is Chichi ekikoledde amawulire this week. What has made news for you this week? Ekikoledde amawulire this week obadde bombing. Naddala the bombing of CPS ne Jubilee building, Jubilee House. Yeah, those two ngawobiraba, it has been actually it has been a massive shockwave that has even affected institutions all the way up to us, whereby security agents have had to come to campus, carry out surveys. Kungulu kwecho nibakiteekako n'amateeka n'obukwakulizo ku gate okuyingira mu ssomero. For example, kati tebakyakiriza baaga mu ssomero. Bagamba nti either you carry your light luggage or a small pass, which is something commendable, but still it has affected students. At that university MUPS, yes. Bakiriza nsawo yonna kuyita ku gate. Nedda tebakkiriza nsawo yonna, and that's actually something that's very commendable kubanga wolaba akatambi akatambula omwami eyatulika yali asitudde ensawo era naffe wetubanga tubalabalamu tukiraba nti most likely bomu yali mu baaga ye. So in order to avoid further occurrences of some of these fractions whereby students may be coerced kubanga some wolaba nti oyo mwami simumanyi, but wherever he is ayinza okubanga naye yabadde student. Kati wabanga yabadde student, that means the student can be coerced into blowing up the institution. Okay. Yes. So, I'm still with you. According to Dr. Katongole and Mr. Bagamba nti abasinze kusinzira ku report tulina abasinze okuba benyigira mu butujju kusinzira ku report ya police, but they are the youth 19, 20, 21, 25, 35 around there mainly. Mkolabo ko Mr. Guild President to be Dr. Agambye nti it is because of ekisooka abavubuka tebafiiriddwako, ekyokubiri emirimu mitono, ekyokusatu tebayambiddwa. What is leading people, young people into acts of terrorism according to you? Kiki ekireeta ensonga ezo? Kati wetunulamu ekyo ekintu ekya abavubuka okuyingira mu butujju. To be honest, it's a very large topic to be discussed. Era factors ezisindika abalenzi n'abavubuka bonna okwegatta mu bibinja bino ebikola obutemu biviira mu very many factors. Number one, factor ya sente. Eyo yonga yo buli omu akimanyi. Abavubuka zino ennaku banoonya nnyo sente. Kati oli watukira omuvubuka n'amugamba ngenda kuwa obukadde nga tugamba 2. Ogenda otulike oba ogenda osettinga ebbomu. Muvubuka oluusi ebiseera ebisinga abeera talina kyakukola ki, then it has nothing to have anything to lose. Okay. So he's willing to do this. Okay. Secondly is the jobs problem. Waliwo abamu balowooza nti the politicians have not done a good enough job. Okay. They feel like it's their right to pass on a message personally. Okay. So some of these may even be homemade bombs. Ng'oli yatudde wansi n'akoowa nga mu mutwe gwe atambudde anoonyeza omulimu gumulemye, ate agezezaako okufuna contract gulemye, rent bamubanja,
okitegeera tanaba kulya for a long time n'agamba I need to pass on a message. These people do not have a voice, so because they don't have a voice, that's the only way for them to pass on a message. You as a leader, Yes. You as a leader, which positive message do you send out to all young men and women who are seeing you right now on ST about acts of terrorism? I would request that all my fellow youth out there, let's please not engage in acts of terror. When you act and you bring out a terrorist attack towards the people, some of these people do not have anything they have done to you. They are also out hustling like you. They are looking for the same opportunities as you. Okay. For you to come out and decide and think that it is right to blow them up is not right. My dear youth, I request you, we may not have a voice in unison, but one thing I can assure you of is trust the process. Trust the process. Kubanga nkugamba, the leaders that we are working with are going to evict the dictator. And when the dictator is gone, a new time will come. But do not engage in acts of violence. Violence will not help. Violence is not something that is going to guide us forward. Thank you very much. I like your message. Doctor, Yes, sir. nga tuva ku nsonga eno nja kuba mpozi na Alfat ensonga ya bomu tukyalinayo ku nsonga ziringa za 2-3 nazo tuzikoneko. How abantu abakulaba, Yes, sir. abalonzi bo, abantu bannayuganda abakukkiririzaamu Yes, sir. oba babaka ki naddala abo abakwata ebifaananyi byali mu Afghanistan, n'akwata ebifaananyi byali mu Kenya juzi nga bakubiddwa bomu, n'akwata ekifaananyi kyali mu Iraq bomu nga zibakuba, n'akwata ekifaananyi kyali mu America bomu nga zibakuba, n'alyoka akiteeka wano n'agamba kati kiikino wano kiri kaleero. Yes, sir. For example, yesterday there was a bomb scare at Akamwezi, I think. Yes, Akamwezi more. More. Police egenda okudduka okutuuka nga there is what? There's nothing. Which message do you give? Well, okusookera ddala njaga kukubiriza bannayuganda okubeera vigilant. Security starts with you as a person. Weekuumye otya. N'ekirala bano abatujju oba buli muntu ayagala okubeera nga ateeka fear oba okutya mu bantu. Njagala mwegendereze nnyo naddala abantu ababeera nga bateekawo obukyankalano obujagalalo. Naye era njagala okukuba omulanga gwange eri gavumenti mukama wange. Yes, sir. Ennaku zino oba n'emabegeyo osanga abantu nga bali muleeya tayambadde uniform ya poliisi oba y'amagye naye nga akuta ekyokulwanyisa ne weebuuza ono omuntu w'amagye oba terrorist, because at the end of the day tasobola kuidentifyingibwa. So ojja kusanga omuntu era nga asobola okukuba esimu oba agambe bannaye wano waliwo omuntu alina emmundu oba wano waliwo omuntu tumusanze waneeno batambula. So mu mbeera eyo gavumenti yennyini naye eteekewo embeera nti abakuumi b'eddembe basobola okubeera identifiable. Essaawa zino badde bakwata abaana ab'enjawulo abavubuka bakusanga busanzi kukubo ne bakola ki ne bakutwala kati tomanya batugibe batuta omwana oyo oba bakuumi baddembe bakoze ki ne batuta omwana oyo. So njagalira ddala kino ekintu kyekibeera ku bantu fekka wabula abakuumi b'eddembe tukolagane abantu okutuyamba okubayamba okuba nga tuddawo obutujju mulina kubeera nga mulaga ekifaananyi ekyo kijjawo obutujju. Tosobola okubeera ng'oyambadde leeya okutta emmundu so eri identifiable nolowooza nti siikuba essimu oba sigame siiretewo kajagalalo. Mu mbeera eyo kitandika n'abo abakuumi b'eddembe abalina obuyinza kuba abantu tebalina byakulwanyisa naye ate abalina ebyokulwanyisa nabo olaba nga engeri gye babikozesaamu si ennungi. So nkubiriza abantu babeere vigilant beekuume naye ate n'abakuumi b'eddembe nabo batulage nti balina will n'okwagala okubeera nga bakuuma eddembe. Tusobola kukuuma ddembe nga tusobola kukwawula na mutujju. Okay, over here Dr. Katongole. Then Fatmis, okay. Ekigambo kyo eri because now tukyali mu kaseera ka bomb scare kye bayita Dr. Chakonyeko kye bayita vigilance. Twali tuogera yesterday naawe nti kati eriyo ebifo ebimu kati nga bus bataddemu another person okubanga yakebera luggage. Eriyo kati ebifo ebimu kati nga
abakasita bagambye nti naffe tugenze we are on board okulwanyisa to try to be on the lookout. What should we do? Tulina ebifo ebirimu abantu abangi. I mean, si Kampala wokka, all over this country Uganda. What should we do okulaba nga everybody is on the lookout okulaba nti ayambako police n'abakumadembe okuba nti bakola omulimu gwabwe. Ekisookera ddala poliisi erina okutereeza enkolegana yaayo, si poliisi yokka wala n'ebitongole by'okwerinda. Enkolegana eno gyeyina n'abantu ematalinganya omuganda wange akikonyeeko omuzira nte munnangaawo. Enkolegana gy'oyina n'omuntu gw'oyagala mukwatagane naye mu lutalo lwema mugenzeemu eri etya relationship yammwe. Omuntu wanaaba alina kyategedde ajja kuba alina amaanyi, ajja kuba n'eddembe erijja ewali poliisi abagambe nti ddala mutuufu munne nyina kyendabi wano tukoze tutya. Ekyokubiri nammwe mukwasisa wakati y'empisa n'ebikwekweto bino nga mubikola. Ekyokulabirako kiyinza okukola bwanannuwa nti abantu bano tugeze ba suspects abafiira mu mbeera eno nga babakwata bagamba ono atulemeredde tumusse. Bwe zinaawera families 100-200 abantu abo mukakasa bajja kuba ddala emitima gyabwe mimativu nnyo naddala nti ddala omuntu wange gwe batta baamutta nalukalala oba olina kyomusizeemu. Bonaafuna abantu families 2,000 zonna nga zigamba omuntu wange baamuttira bwerere nga tomumatiriza oba tumuletedde bujulizi bumala bumugamba nti ono kubanga kikugambyeko ne luli nti abantu era bakakwatibwa bwennyininyini still bantu baffe bavamu ffe bamu bannayuganda bwennyininyini. Naye gwe mu society mwawangaalira ye kitwalanga naye bw'okimanyi kubanga gwe olina oba oliawo intelligence ekugambye n'okakasa ddala omusajja ayinza okuba mutujju, naye abantu bo bakitegedde nga naye bw'okitegeera oba bajja kusigala olw'okuba nti enkoleganayo si nnungi n'omuntu wa bulijjo bakirabanga gwe eyamuttidde obwerere. So awo wonna tulina okuba nga nawo tutuukawo okuba tugenda kukola ebikwekweto bino tufube oba tutula ku LC tugambe nti bannaye kusinziira ku kyalo kino mubaddemu omuntu bw'atane bw'ati obujulizi bwe tufunye abadde atambula bw'ati buli bwe buti ne bwe buti era tumugyewo olw'okuba nti muntu ekyalo kyonna kirere nga kimativu. Naye mujja kujja ku kyalo mukwate abantu 3 mubakube nga mwe mukimanyi nti babadde batujju naye nga abantu bo bakimanyi nti bantu abo babadde abatuuze abalungi. Kinyagenda otuuka ng'enkolegana eyongera bwongezi kubanga esajjuka. Oli mutu ono gwe bayita muze wekatoke abadde asuubula magi. Well, thank you for that very good message. Nja kubateera before we go for a commercial break nja kubateera nzirayoko ewa guild president waffe okuva MOOPS to be Mr. Valentine Junior Ogwang. Before you came up, we had something that we were talking about here. Ensonga badya waliwo ekyaliwo wiiki ewedde mukulu Rafati yakireese ekya Dr. Musemero okubanga agenda mu kakiiko kebayita parliamentary committee okunoonyerezebwako ku bukadde obwumi busukka 31 billion nga ababaka bagamba mubaka honorable Yona Musemuzi I think ngagamba nti alina obujulizi obulaga nti no sente tezakola tezalina kukola kikolebwa. I want your brief comment on that one because do we expect okulaba ntufuna committee gye baateekawo parliament kyeyo erina ekola omulimu gwayo okulaba nti tufuna that minister is accountable for that money mukulaba okukola emativu oba it will be the usual business. Mu Ugandan politics ekintu kyetusinza okufuna kati kiri nti these commissions of inquiry committees nezi caucus meetings ebatuuza most times ekivaayo bwe mutabamu opposition leaders to push for the investigation. All right. Most times when there is no opposition leader to push for this information, at the end of the day kibeera the common speech, money exchanges hands and people are let go of. Era nze kyensobola okugamba unless there is a satisfactory committee that is put in place that has majorly opposition leaders tugenda beera nga tuddamu the usual business. So exactly the opposition leaders who can perform. I feel like they are the ones who perform because they have the best interests of the people at heart. All right. Well, okay. Ngatuwezeka this hour. That is your own kind of argument. Well, ngatuwezeka this hour. Alfred Musoke. Tugende koko musifone story emu yokka okuva ekyakoze amawulire mugebonayira otunzike bwe tukomawo tumaliza ate ensonga ze tutafune kusimiza kujja bujjakaawo
ayinza okuba ayagala okubuuza Dr. Katongole ayina okubuuza our great president Mr. Ogwang ajja kubayita kusumuza kujja kuzitegeera as time goes on. So Alpha Musoke, mboozi kyekoze amawulire mu wiiki mugebo naye emboozi zibaddeyo naye tezibadde z'amaanyi wabula emboozi zisinza okukwata abantu ku mitima badde ya bulamu bw'abantu kubanga mu ggwanga erya Equator tuzze tuwulira ebintu bingi bizibera ku September abantu abasoba mu 10 nga baali basibe baafa wakati w'okuba nti waliwo okulwanagana wagabinja tuyinza okuyita gangs mu luzungu agabinja binja agaba gaasibwa ne gekolamu agabinja mu makomera so kati mu ggwanga eryo mu kibuga ekimanyiddwa nga Gayakiri era mu wiiki eno abasibe 68 battiŋŋanye family nezirabwako ebweru abantu baabwe nga bakaaba amazzi gamayitirivu imagine omuntu obamutwala mu kkomera kumuboneza kutusiba bakuddiza keesi oba sanduuko nga bamusse wabula ate nga tabadde ku kibonerezo oba oli awo ogamba nti oba kyamayisa oba alinze kalabba so abantu balabiddwako nga bakaaba amazzi ga kino kyavuddeko n'abakulira amakomera n'ebyokwerinda okulaba nga balekulira kyankuddeko nnyo ku mutima olw'okuba nti kizibu nnyo okubanga kino kisuubira abantu abakuumibwa abantu okuba nga baterera n'okudda mu mbeera ate okuba nga amateeka gye gaddizibwa gavumenti yaayo eri mu kuba nga yeewuunya lwaki abantu bano battiŋŋanye wakati mu kwesiŋŋanya masasi biso na grenades nga beebuuza zivaawa nakati ekibuuzo ekyo bakyebuuza naye yes bajjawo ebyokulwanyisa bino bakozesa okuttiŋŋana mulimu emmundu mulimu buno obukasukibwa obwo mu ngalo bayita grenades n'ebiso n'ebintu ebirala bingi so emboozi byankutteko nnyo nengamba nyinza okuba nga gyenda ate wakati kweyo yennyini emboozi badde ya Equator nenjogera ku katono kenyinza okuyisa awaliwo okumulira n'ekenyera ekyaliyo abatujju ne bagenda batoloka mu abasatu bazze ne babakwata naye Uhuru Kenyatta yatabuse era omukulu wa makomera namugoberawo so olaba nti ebintu bijja bitambula ate bibeera wala nnyo mwana wattu byadde Equator America yiri ne mu East Africa nekibanga kitukutteko. Okay, any comment on that one? Or was a comment? Then we'll go for a commercial break. Doctor, have a comment? No comment. Okay, fine. Right. Muna fatulaba nga bolengera kindoza gibi mkunga afata bada kugamba byabadde because bimukoledde amawulire mu mawulire agebunayira. So tugenda kwatumbula mu komuna fatulaba gwalaba STV dakika ntono nnyo tukoma onateera nyala kujuza tulina Dr. Katongole Godfrey RC5 Councillor Kigando eri Kasanda District wali ngenyi wafuna kulwaliro ne Mr. Valentine Junior Ogwang nga gamba nti owagil president mubusobolera ddala era njabbikolera ddala era nga avudde mu kibiina kya National Unity Platform. Wetukomawo wakyali ensonga ziringa anybody can pick on any of these issues as we come back then tuyinza okufunayo ku ssimu emubbiri ensoboka nkyuzika wakyali ensonga ya EALA nominations DP egamba nti they are ready. There is an issue ya Uganda Airlines deal yali mu Dubai twalina air show mu Dubai olw'eddungi twakoleeyo Uganda wakyali ensonga ekwata ku COVID-19 4.8 million people okulaba nga baggulawo ensi yaffe Uganda wakyali ensonga ekwata ku NUP okubanga ejjukira guweze mwaka bweki abantu battibwa byava kukwata honorable Kyagulanyi Luka eri wakyali ensonga ekwata ku wali gwe bakutte webagamba nti M23 rebel webakutte n'emundu bbiri ekisolo eyo ensonga ekyagenda maaso okubanga ebadde mu weekend n'ensonga ya ubos ebadde mu weekend. So please yes sawa nyongerezeeko ne kalukakubonekakwata ku byenjigiriza minisita yayitiddwa. Oh yeah, true. Thank you very much. That's very important. Minisita yayitiddwa si kuyitibwa minisita yasabye ageze mu parliament n'asaba n'agamba nti nsaba abakiise mu parliament eve weeridde kololo nina ensonga zinjagala okubanga tuuse eri parliament nga zikwata ku byenjigiriza era ebbaluwa yasomeddwa deputy speaker parliament ng'agamba nti minisita asabye si mu bubi wabula mu bulungi. Well, when we come back it is STV nga tugamba nti search for fun nkyalina kulalira etulikijekiza mufatula bali kaseera ke kano. It is the weekly panel y'abakungu ababa basunsula ebikoze amawulire mu week era nja kubanzira bakulu nja kuba mbasabadde mbakwanize munafatula but for that let's go back into something very serious about COVID-19 tukujjukiza munafatula batino tukyagenda maaso kubanga tukujjukiza nti minisitule y'ebyobulamu ekugamba nti okugema kukyagenda maaso so that we can have our economy open again. Okwekikungo wano mu kibuga Kampala kugenda maaso kati nga ku State Square awo kati nga ku
paaka kati badde enkadde kati mpya bagigabiriza kati era kati nga entebe wali Mayors Gardens oba n'enambole mu kisaawe bakugema oba ne mmala wali gonna bonna mukyuka Kampala agenda bakugeme munafatuliriza sobola okubanga ddala mutuufu okufuna those first dose or second dose as long as nga ddala mutuufu sector mugwa ddala yeetaaga okugemebwa. For example bannaffe abali mu byobulamu health sector mulina okuba mugemebwa, abali mu bya security muli bakulu nnyo, abali mu byenjigiriza nga muganda wange Ogwanga muli bakulu nnyo nyini ddala, that is teaching and teaching staff n'abaana ba universities mwenna era babageme bannaffe. Ate siwokawuka nammwe kasita oba nga osukka emyaka 18 wakati wa 18 n'emyaka 5, please is very important so that you can get the first dose and also second dose. Nja kusokera omukulu Arafat addemu akolamuseeko olungendeko wa Dr. Katongole Mr. Ogwanga muse mukulu Arafat addemu balamuseeko bana enyongera okubanga mbalamusaako n'okwebaza okubanga mukyatuwadde akadde kammwe n'ebiseera byammwe n'ebirowoozo byammwe na buli kimu okulaba nga muli ku STV kwe mwenkuumira kuva ssaawa 3 mpaka ssaawa 3 nga mutulaba n'okubanga munyumira ebitukuza okubanga tubaweereza. Tukomyewo nate tubeere nga tutalika mu ssaawa yaffe n'eyokubiri era nga yegenda okubanga eggalawo enteekateeka zetu bwe bali kubanga mutulaba. Oh yes, Dr. Katongole Godfrey balamuseeko balabe nti wooli ate yo live and keke. Balamusizaako mwena abatulaba mwebale kubeera ku STV mwebale kutulaba nakuwuliriza era mbasaba mubeere nga mwekumidde ku mukutu gagadde. Oh yes, Mr. Gate President to be Mr. Valentine Junior Ogwang, say hello to you one more time so that we can go on with our last segment. Good morning to you viewers. I'm glad you're still watching. I hope for this show to enlighten you and let you know about what's going on in the country. Thank you so much. All right, bategeeza nti tujja kuba tufuna ku ssimu gy'ojjakaawo munaffe kitegeeza nti buli n'obanga olabye enamba y'essimu eri ku sekta kubomanya ojja kuba omanya nti kati naawe teesa buuza wabula. I will begin with you, Mr. Ogwang. Yes, please. Away from security, bomb issues, what else has made news for you this week? What else has made news for me this week is the fact that this week we are commemorating or we are remembering the November 18th to 19th attacks that went on while His Excellency Kyagulanyi Ssentamu had been arrested. Why I remember is because we lost so many people. We lost so many cadres. We lost people who were dedicated to the struggle. We lost people who were dedicated to the cause. And it hurt so much that these people had done nothing. They had no guns. Some of them were not even pelleting stones. They were just moving on their own. They were passerbys. Some of these people were just carrying on business. And they were shot by the state. They were attacked by the state. The state said those were stray bullets. No. According to the police. I do not believe in a state which uses live rounds on its people. I do not believe that that's appropriate, and I do not think it is right. There is always a more diplomatic means to something. No one in the party, no one among those that were demonstrating had a gun. It was the outside of the state that had guns. And they are the ones who shot at us. And we lost people. We lost relatives. There are people who are watching right now, and they lost deep inner family circle relatives. So you cannot tell us they were stray bullets. Okay. Well, thank you very much, Mr. Vice President. Yes. Doctor. Yes, sir. Nali mpuliriza Honorable Kyagulanyi this week nga agamba nti nga tujjukira abantu abaafa mu kaseera ako eri ate abakyali mu makomera, Yes, sir. eri ate abakyali abatannaba kuwadde kuleetera mu kooti. What is your comment on that? Olunaku luno n'olweggulo ntujjukiza bingi kuba era nakyogeddeko nti bakuumaddembe abalina okukuuma obulamu bw'abantu ate batuuka ne babeera nga bye bennyini bye bakutwala kyennyamiza ate era kitiisa. Mu mbeera yonna tetusobola kubeera nga tubeera tukolagana ne poliisi kugamba abantu saawa zino poliisi n'abamagye n'abakuumaddembe tubalaba nga balabe lwa mbeera nti omuntu
essaawa zino tomanya nti obasobola okukuba essasi oba nedda oba likuuma gwe n'abantu bangi nnyo era abakwatibwa nga mutuufu tebanaleetebwa na mu kooti owezesebwa babatwala kiro abamu babatwala misana naye nga tomanya we batutte so mutuufu si kirungi nnyo ffenna twagala okulwanyisa obutujju twagala okubeera mu nsi eyeegaza naye ate walina okubeerawo justice walina okubeerawo obwenkanya walina okubeerawo etteeka walina okubeerawo amateeka nga gakola nti omuntu wabanga well and good akoze ensobi mumukwate mu mbeera ennungi omuleete mu kooti awezesebwe omusango muleete n'obujulizi obulaga nti yakola omusango guno asibibwe bulungi nga nkometinga ku kya nkulu ogwanga kyayogeddeko ekyokubeera nga tujjukira olunaku luno tosobola kubanga era nkiddamu November 18th ne 19th gwe abantu abafiira Museveni yennyini President Museveni yagamba nti abantu nga 2 n'okusoba bakubibwa stray bullets up to now tetunafuna ripooti eraga baani abo bakikola ekyokubiri bw'oba nga oyagala kurelectinga ne events ezibaddewo ez'okubeera nga abantu babakuba bomu reports ezabaddewo zaali z'abantu 6 ku bantu 206 gweyagala tutrustinga eki ekyamaanyi nti gwe kennyini alina okuuma oli kutta abantu almost 50 plus esse then bombs zitala abantu ameka 6 so in any case omuntu ono munauganda omuwadde kyakukola ki okutrustinga gwe ali okutta abangi oba okubeera nga naye takolagana nawe bulungi nnyo kubanga mulwanyisa obutujju. Your comment, brief comment on this issue to develop with the kundala ekwata ku kujjukira 18th and 19th okulaba nti eri abantu abatibwa bintu no biringa 2 oba 3 biyinza okuba nakonako ekisookera ddala omuntu gwagenda mu mbeera yonna gy'obeera olimu gw'osooka okuvunanyizibwa ku bulamu bwo lowooza nnyo ku bulamu bwo nti busookera ku ggwe gwalina okusooka okuba nga obukuuma nga tonnaba kulowooleza mwoli akutte ekigala gwogenda okuba nga osonga abantu bangi bali mu bitongole bino nga bakola ebintu ebitavunanyizibwa na ku bakama baabwe babalagira nenyanyi ekyatuusibwa ku bantu bano nennumirira wamu ne famire zaabwe n'okusinga ddala bazadde baabwe abafiirwa naddala abaana abasinga okuba nga bato abavubuka naye gwe omuvubuka naawe kennyininyini waliwo emyaka gy'owulira nga amaanyi ogayina osobola omuntu ne waba akutte emmundu ng'olaba omwewulira osobola omwepikira naye gwe biseera ebisinga kitwale sikana tebategeera kitwale nti gwe omusinga okulowooza kale wakiri omusingako okutegeera nga tonnaba kugenda kuwakola nalo lutalo naye oba gwe mutuufu ebiseera ebisinga bw'olabanga temusobodde kukaanya wanika okwate ekkubo obeere ng'otambula ekyo ojja kunyumya olugero lwo ng'olunyumiza abantu abalamu naawe ng'oli mulamu gavumenti bannaye musajja ali ayagala kukola bwekyo nenvaawo otherwise bw'onaasigala ng'oyagala kulwanagana n'oyo niwooba gwe mutuufu olugalo lujja fundikira nga lulala nnyo nga bakwogerako ng'omugenzi nazire ku sayidi y'ebyokwerinda tetuyinza kubanga tukuuma bantu nga tulwanyisa balwanyise buli kaseera tufuba okulaba nga tuteekawo enkola kyateeka kuba tuliwo okukuuma mirembe nakuzza butebenkevu tetugenda kukuuma bantu bafudde tulina kukuuma balamu tuteekewo eteekateeka yonna tuyite mu trainings zonna ezisobola okulaba nga zimatiza omuntu ono n'omukkakkanya nga si kukozesa maanyi. Okay, that's good. Thank you very much. And because of time, Council K, ndakuyinzika nawe. Council K Muganda wange Dr. Nga tujjeko ebya bomu n'ebya kujjukira abatufaako. Nsonga ki endala gy'ogamba gy'owa essira nti naye ekozaamu oli emuli? Emu ku nsonga ezo yeya okugemebwa okugenda mu maaso nti at the moment twalukinze 4.8 million Ugandans being vaccinated. Okay. Naye era nkyakubiriza abannayuganda abasigadde nga tonneegemesa otwale obuvunaanyizibwa gende weegemese vaccine eri safe ffe kennyini kamwakoogera twagifuna era mu mbeera yonna ofuna vaccine ng'eddagala eddala so ofunamu side effects oba obubonero obujja olw'eddagala eryo era lubeera buba bumanyikiddwa oyinza ofuna olusujjasujja oyinza okubeera ng'owulira obulumi bwe bakubya akayisaako oyinza n'okuwulira ng'ennyingo nga mutuufu zikuluma naye ekyo kiba kyakaseera era kimala nekikola ki ekiggwawo wabula ate obulungi bwa vaccine nti ekukuuma emyaka n'emyaka nti saawa zino oyinza okufuna obutonotono obubonero ate n'abamu abatabufuna era gye bali neobeera ng'okuumibwa ekirwadde kino ekya COVID-19 era nkubiriza abasawo ab'enjawulo n'abantu abali mu abakulembeze ab'enjawulo
tukubirize nnyo abantu tubasomese tubategeeze nti vaccine eri safe. Wabula ate era njagala okwongera amaanyi n'eddoboozi nti bannaye tukyali wansi nnyo 4.8 wogerageranya ku population gye tulina eri 0.1%. Ensi zonna ezo ezize mu kola zolaba abasambi b'omupiira mu Bungereza, abantu bali mu bisaawe kati bawagira, abantu baddayo emirimu gyabwe bakavaccinatinga over 60%. So ukola ekibalaawo n'olaba nti ife okutuuka ku 60% okugamba nti no obutuufu ekirwadde n'ekijja tekisobola tutunyeenya, tuba tulina okugemesa abantu abali mu miliyoni 25. So mu mbeera eyo twagala tulwanyise obulwadde buno era ekisinga okubeera nga kijja kubulwanyisa siga okugenda mu ddwaliro ng'olwadde ne bakutreatinga. Ekisinga obukulu kugemebwa. Bagamba nti okutangira kusinga okukola ki? Okuwonya. So bana mbakubiriza mwena abatuwuliriza n'abatulaba tugende tufune vaccine eno eri safe. Omuntu senga yalinga nfu fenyina abasawo tetwane bali tugifuna. N'abantu benyina abagikola bane bati bagikuba abantu baabwe. So ebyogerwa ebyo byabogera bwogezi naye tugende tugemebwe tudde mu bulamu obwa bulijjo tunonya akasente abaana badde mu masomero ate tukole ebirala. Nkula fat ku nsonga eno nja kunzika ne Mr. Gil President. Nkula fat nga tusuubira mukulembeze w'eggwanga kwogerako eri eggwanga lyaffe bantegeeza nti bayinza okuba bakyusiza to tomorrow simanya bayinza okuba bakyusiza to tomorrow was today. Do you link anything obukadde buno obuna mu 8,800 bw'okigatta n'okwogera kwa president tusuubirawo okubaako byasobola okuba nti aggulawo so that by January the whole economy is open? Omukulembeze abadde akumanya ekigambo kye ku bintu yazasuubiza naddala ku nteekateeka zino ez'okuggulawo n'agamba omukola kino mukola kino nja kuggulawo. So ffa kyakyatugambye tageti gye yatuwa okugituukiza yatugamba January. Nkakasa nga ajja kutambula n'ekigambo ekyo nkakasa ajja kutambula kubanga era tukkirizagana waliwo bingi ebibaddewo wandirowooza nti obaddewo obwetaavu bungi obw'okuggulawo n'ataggulawo okuva bino nebitandika ogenda ku masomero bw'ogenda ku bintu ebirala bingi nnyo azakikola naye ku luno nkakasa ajja tambula n'ekigambo kye ate kirungi nti abantu bonna balabye obwetaavu bwa kino batandise okuba nga bajjulira ne basukkawokko kubanga namba zeyongera ate nga zamujjirano kubanga kino ebiseera ebisinga kyali kyesigamye nnyo ku ddagala okuba nti teryaliwo naye eddagala bwe lyabeerawo ne limba nga lizze mu bantu enjiri kati eriwo yakuba nti egemesebwa abantu. However saagala nnyo ate twerabire nti obulwadde bukyaliwo obulwadde mutta. Yes, manyi kati tuli ku njiri olwokuba nti abasinga tutunudde mu ngeri ya business twegemese tugende tukole emirimu twegemese batuggule kino ne beerabira nti ate n'obulwadde era bukyaliwo still tutaako buti naye ng'obulwadde bwe bukyali mu bantu. So nakyo tubeere nga tukyegendereza byolina okubanga okola okubutangira okubufuna wadde bakugemye siraba lwaki ate ogamba nti wadde bangemye kangenda wali obulwadde bunkwata bukuyambako buyambi kuba ddokosebwa nnyo naye bukukwata. Okay. Mr. Gil President. Yes. Let's go to the universities because I know you are at MOOCs. You are in touch with Makerere University and all these other universities. How is it there? Do you have centers at the universities? Yes, actually, it is actually a very commendable effort that has been employed in the different universities. At MOOCs University, exactly, we actually have a vaccination center. And we have been able to vaccinate a multiple number of students. And it is something that right now I'm looking at as a positive towards the side of vaccinating people. I'm glad that we have reached the 4.8 mark in Uganda, but that is not enough. And that does not mean we should now relax and let other things run loose. As my brother has said, we still have the virus going. We still have the virus amidst us. It is best that we still stick on the SOPs, but then get vaccinated. The one thing that I really commend to everyone, and I really ask from everyone, is let's look at the fact that for the past 6 months, in the original start of the vaccination, it was very poor. The numbers were low. If you look around right now, people actually line up to get vaccinated. It is now something that I ask for from the people in the health ministry. Come out, sensitize, tell the people that the vaccine is not bad. Haven't they sensitized enough?
No, it has not been enough. Because we still meet students, or you still meet people who still say the vaccine is what? Is bad. You know? And there are those people, those media houses that still bring out bad press about the vaccine. But yet, me personally, I am fully vaccinated. I got 2 jabs of the AstraZeneca, and I'm still standing. So I request all students, whether you're in Makerere, whether you're in Gulu, whether you're in Nkumba, wherever you are, whether you're at MOOBS, let's get vaccinated. Let's get back to class. Some of you have been in first year for over 2 years. True. I know you are tired. True. The solution is giving the junta what it wants. Let us first follow their laws. Just as my brother has said, the president has been keeping his word. I do believe, and I do stand by my word to say, once we get vaccinated, we shall open the universities fully. Briefly tell us about SOPs in, for example, in where you come from. Yes. SOPs like social distance, like sanitizers, washing, like masks. Are they fully followed? Tell us the truth. Yes, the truth is they are fully followed. Unless we have a few cases where people decide to take off these masks intentionally, but most of the students, I actually commend the students, they enter with masks, they sanitize, they wash their hands, and they move to classes. The one thing that we have done is we are having staggered classes. I'm not so much of a supporter of the staggered class because I really feel everyone should get to class and study. Online studies are not as good as you may hear about it in the media. You know, in the media, I believe maybe people are paid to say online classes are the future in Uganda, but we are not yet there. That's why I ask everyone to come out and get vaccinated. Because once you're vaccinated, they have nothing they're telling us. In other words, tebalina kyebakola ki kyebatugamba. Tulina gye tulaga. Era nze ba students nsiba abagamba. As you're watching me, get this for me. Let's get vaccinated. Okay. If they refuse to open the institutions, we shall use our ways. You know our ways. We shall vaccinate the junta. No. Thank That's not possible. Which ways do you have? We have our methods as students, and you have seen them No, work. they will not apply this time. Well, that is our good president. Loud and clear, they have their ways. Well, tugenda maaso nga tuwunzika ate ensonga yaffe egy'okusemba osobola okutufunayo ku ssimu zaffe ez'enjawulo njagenda mukulu wa rufaani olunaku lweggulo mu paalamenti yaffe yatudde bukubirire nga yabadde yabugumu kubanga nalabye nga abatuuze bajjumbidde maximumly ekyabadde kisooka yabadde ripooti ku bom yaweereddwa prime minister netujulira bulungi nyiri ddala ekyokubiri yabadde ripooti ez'enjawulo abakiise nga bawaza minisita wa Kampala nga wa ripooti wabaddewo ensonga y'oku nguudo twagiwulidde wabadde n'ensonga y'amafuta yazze bbeeyi y'amafuta engeri y'amafuta gyegakoze ki honorable Robert Migeri twamuwulidde ng'aleeta ekiteeso ku paalamenti olunaku lweggulo ate wabaddewo n'ensonga gy'njagala ate okubuuzaako ekwata ku ebyenjigiriza mu nsonga ezo zonna ziringa 3 ezabadde mu parliament yesterday ensonga gyojjayo yakolera amawulire nja kujjayo yabyanjigiriza kubanga essaawa eno yeri ku mwanjo ne ku mimwa gy'abantu muganda wange era olaba gemaanyi ge wasinze okuba nga agateeka tukimanyi bulungi nti minisita omujjuvu akulira ensonga eno avunanyizibwa ku nsonga eno omukyala Janet Katama Museveni nga yayimama w'eggwanga li first lady era nga emukyala w'omukulembeze w'eggwanga naye nina kyensuddemu kirungi nnyo omuntu okuba nga ava mu famire y'omukulembeze okuba nga aweereza ku ggwanga naye okuyambako okuweereza ku ggwanga lye oba okuba ne contribution ku ggwanga naye ate kibi nnyo mu mbeera y'obuweereza bulina okwagala okucekinga kutegeeza ki mukulu alifaati okuwembalirira ku byokola kiba kibi nnyo ng'omuntu aweebwako embaliriro yava mu maka g'obukulembeze bw'eggwanga omukyala yaweddeyo okusaba ku eri parliament akakiiko akavunanyizibwa ku byenjigiriza kamusinkana ekkololo abeereko by'abannyonnyola mu nsonga ezikwatagana n'ebyenjigiriza kakiiko ba parliament era obanga atote parliament bakakiiko kabaka abantu batono naye kusinga ddala abakakiiko k'ebyenjigiriza ne parliament yonna
wano wazzeewo okusikanga n'omugwa wakati w'okulaga nti babeera nga bayisibwamu amaaso era nga babaka bagamba nti buli minisita kati anaatuyitanga buyisi so parliament kati eve ku nkola gyerina okuba nga ekolamu wabula ng'etambulira kuba nti bayitiddwa so parliament etandika okuba nga etuula olw'okuba nti waliwo agyetaaga okubaako byaginyonyola ng'ate mu nkola entuufu minisita yagenda n'ayogerako oba n'annyonnyola eri parliament era parliament evetinga ne minisita oyo mukakasa nti ddala aweereddwa obuyinza so parliament ekimanyi nti ebabeera bakama booyo bwe tutuuse kati essaawa eno parliament obukiiko bw'ebyenjigiriza buzze buyita nnyo omukyalo ono minisita w'ebyenjigiriza okuba nga ajja abeereko byayogera ekyamazima bo bagamba ng'abe balama mu nsonga nyingi n'aweereza bagamba nti baminisita bo babayita ba junior ministers so balina ebintu bye baagala okuba nga bamanyi bikwatagana ku byenjigiriza era nga lwo ne budget eyisibwa etwalibwa oba ensimbi zigende ziyambeko ku byenjigiriza okuba nga bitambula mu maaso okuba nga bigenda so kati woolabanga parliament yo erabanga ebenyomeddwa n'okuba nga evudde ku nkolayo n'ennono yaayo kulaba nga batuula yabaako bye boogera nga minisita yazze ate nga kulumu balina kuva gye bava bagenda tebabeere nga bamusinkana so bagamba nti ne sipiika agendereko olwo parliament etuulire eddala eyo bagambe nti olunaku lwaleero parliament yetudde wa minisita ezokudira ensonga yes alright ngenze kasoka ne doctor okusinziira ku honorable leader of opposition ku nsonga eno yagamba bwati n'agamba nti yeebuuza n'agamba nti parliament okuva mu kifo kyayo okutwalibwa ekololo bayabadde ebbaluwa yawandikiddwa minisita wa education ng'asaba nti ayina byagala okunyonyola parliament ya Uganda naye because of COVID-19 Yes, sir. because of COVID-19 n'asaba through the speaker parliament kitegeeza nti speaker agenderako n'abakiise etuule kololo ajja abayitiremu program gyalina ku nsonga y'ebyenjigiriza n'okugulawo ensi yaffe education honorable yabadde honorable Semujunganda n'amubuuza namugamba nti kiri mu teeka ki erya parliament okuba nti parliament erikyuka n'evaawa n'eddeeri mukulaba okwo kwamaanyi tugasse mu kikolwa kino parliament okuvaawa n'okudda wali oba tugasse mu information gyetwagala okuva eri minisita okusookera ddala kyandibadde nti committee education yasamoninga minisita oyo ajja explaining ku mbeera y'ebyenjigiriza gyerimu naye by the virtue nti minister of education ate first lady of course akozesa that opportunity okubeera nga olumu ate ayisa amaaso mu authorities or institutions eziri in place but well and good ekisinga obukulu kati kumanya ntegeka kyeriwo n'okubeera nti no kati embeera eyabaddewo eya bombings twandibadde nti tukiyinza okuba justifiable nti bagende mu bigger space but also wabaddewo abantu abatula mu parliament before nga baccessinga parliament building ye nga minister tasobola kubeera ekyanjawulo kye kimuliko nga ye okutagenda mu parliament nga bula badde bakola ki bagendayo so the biggest issue would be the information for us we want to know as the country twagala kumanya ki ekitambula mu byenjigiriza plan kyeriwo batuuseewa naye ate ne institutions zino baziweemuko ku kitiibwa ekisaanidde kuba abalalade bagendayo kati ekyo ekigaanayo okola ki ye ng'agendayo so kyo wabeerawo conflict ezo nti otuuka n'okubeera nga abantu bamisusinga the powers they have okubeera ate nga bayisaawo ebyabwe so batuufu nnyo okugamba nti tosobola kusitula parliament ate kugitwala mu different place nga already yabadde etuula ng'etulamu ekyo kifo kyennyini. Before we get to the first caller, Mr. Gwang, yes, please. What is your comment on whatever we've talked about? To be honest, first and foremost, in this country, we are now used to the misuse of power. There is no time in the history of Uganda that a minister has called people from the parliament, the August House, and told them to leave the August House and go to another designated location. No. There is no power that a minister has to move people and to move the parliament. Haven't other issues been discussed from the same parliament? What is wrong with our parliament? Now, the issue is, yes, she wants to hold this, but our biggest problem is the fact that they have delayed to give us information.
where is the focus? On information, on the rules of procedure, on where is the information? Where is the focus now? The focus right now is on the information of what they plan going ahead for the students and schools in general. Let me assure you, we have people that have been seated at home for quite some good time. We have babies that have grown into small girls, small boys, without ever going to school. And now we are saying, let's take them to P2, let's take them to P3. They haven't studied certain parts of education. They are going to be the same that you will find out there, and you will say you're missing a certain moral. But it is all because the government has what? Has delayed the process for them to get back to school. So if the minister says, come to Kololo, and I give you a detailed program of how it is going to open, how negative is that? I don't find it negative. I just find it as more of an issue of overlooking the parliament and the August House. Okay. Because to be honest, the August House should be maintained at the parliament.